చేనేతకు చేయూత, పరిశ్రమల కోసం ప్రపంచ దేశాల పరిక్రమ, విశ్వనగర నిర్మాణ దిశ, ఐటీ వికాస దశ, వైవిధ్య బాధ్యతలతో గ్రామర్ను కలగలు సాగుతున్న కేటీఆర్ గారి సందేశం. నా రిటైర్మెంట్ నా రిటైర్మెంట్లో అవన్నీ దక్షిణామూర్తి గారు చెప్తారు. గౌరవనీయులు, ఎగ్జాక్ట్లీ గౌరవనీయులు పెద్దలు, రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కడియం శ్రీహరి గారికి, గౌరవనీయులు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, గౌరవ ముఖ్య ప్రధాన కార్యదర్శి మన శేఖర్ ప్రసాద్ సింగ్ గారికి, గౌరవనీయులు డీజీ గారు అనురాగ్ శర్మ గారికి, గౌరవ ముఖ్య సలహాదారు పెద్దలు రాజీవ్ శర్మ గారికి, గౌరవ సలహాదారులు రామ్ లక్ష్మణ్ గారు, ఏకే గోయల్ గారు, అదే రకంగా గౌరవనీయులు పాపారావు గారు, ఆదర్ సిన్హా గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీలు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు, అదే రకంగా మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గద్దర్ గారు, మన సచివాలయ ఉద్యోగులందరికీ పేరు పేరున అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. I was a little worried when Paparao Garu was speaking because I wasn't too sure what all he was going to spill and what all he was going to share. But I'm glad he stopped at, what he stopped at. But I'm sure we can get all the information that he was about to actually, expand on or enunciate from RTI. Right to information is something that we certainly can. All of your nightclub adventures, what all you have done in the academy, I think we can surely summon information through RTI, sir. So Pradeep Garu, you possibly are. If the record has been maintained. I'm sure it has been maintained. I'm sure it's still a record, sir. So Pradeep Garu, I think you're possibly the youngest looking chief secretary who's retiring. Sir, I should also share now that Dr. Rajiv Sharma is here. I wasn't too sure where he was going with that pa-fa thing because I'm glad he stopped at chicken fox because I was actually thinking of something else. Anyway, Pradeep Garu, one of the first few senior bureaucrats I interacted with because I have very limited experience in administration. In fact, I've only been around for 2.5 years. So one of the senior bureaucrats I interacted with in my initial days as a minister was you, of course, because as Minister IT, was also obviously there's a lot of overlap between industry and commerce and IT. So started interacting with you quite a bit in the initial days. And when you were drafting TSI Pass and when you were trying to basically combine, as Rajat said, a lot of these acts which should not be transgressed, which should not be surpassed, you really had put in a lot of work and a lot of thought into what is now being possibly looked at as one of the best legislations in India. TSI Pass today honestly has set new benchmarks for the rest of the states in India to follow, and all credit to you and your entire team. In fact, it's a rarity that somebody from bureaucracy actually proposes, and you were the proponent of that. You actually come forward with a radical idea where you said, ఒకవేళ 15 రోజుల్లో మేము అన్న విధంగా అనుమతులు ఇవ్వకపోతే ఏ బ్యూరోక్రాట్ అయితే అది జయేష్ చెప్పాడా? ఓకే, ఆల్ క్రెడిట్ టు జయేష్ అండ్ యూ దెన్. ఓకే, fantastic. That defines you, sir. This quiet dignity, decency, and giving credit where it's due. I think that defines you and your personality. So all of these radical legislations that you've been a part of and that have made our state proud, I think, all credit to the bureaucracy. And as Honorable Minister for Agriculture had said, in fact, a lot of credit. అంటే నాకు ఇన్ని రోజులు అది తెలియదు సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్తేనే తెలిసింది. కథ, స్క్రీన్ ప్లే, సంగీతం, దర్శకత్వం అంతా వారిది అని నాకు తెలియదు. మాకు తెలియక మేమేదో కొద్దిగా యువకులం ఎక్కువ చేస్తున్నట్టున్నాం. ఇప్పటి నుంచి we'll refrain ourselves and we'll let them do all the work and take all the credit. So Jayesh and Naveen, prepare for more and more grind. సో గౌరవనీయులు ప్రదీప్ చంద్ర గారు వారు చేసిన ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లోనే వారు ఒక తనదైన ముద్రని, ముఖ్యంగా గౌరవ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఒక నెల రోజుల్లోనే తనదైన ముద్రను ఎంతోమంది మీద వేయగలిగారు. మరి వారు తప్పకుండా పాపారావు గారు చెప్పినట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి వారి గురించి అన్నీ తెలుసు. అండ్ ఐ ఆల్సో జస్ట్ బీన్ ఎంక్వైరింగ్ ఇఫ్ he's ever dyed his hair. He just told me he hasn't.
ఇంకా చేయలేదు కదా. Let's go with the drift. He's the youngest looking chief secretary, and I hope you remain young forever, sir, because like I said, you bring in great sense of decorum, dignity and decency, and a great sense of humor, of course, to the office. And I hope you continue to remain the same, and I hope you have a brilliant post-retirement life. And I do hope the Honorable Chief Minister will suitably also take in your services for the state of Telangana as well. Thank you so much for this opportunity.